Now, we're going to start off from page 102. If there are no microorganisms ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ, do the dead organisms remain as forever in the soil? ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മണ്ണിന് അഴുകത്ത് തന്നെ കിടക്കത്തില്ലേ? Can you imagine what will happen if the dead bodies don't decompose? ഈ ബോഡീസിനെ എല്ലാം ഡീകമ്പോസ് അഴുകിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കും, right? It is due to the activity of bacteria and fungi that the organic remains decompose in the soil. This provides nutrients to plants and also helps clearing the surface of the earth. അന്നേരം ഈ ബാക്ടീരിയ ഫംഗൈ മണ്ണിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡെഡ് ബോഡീസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിനെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഇതിനെല്ലാം ഓർഗാനിക് റിമെയിൻസ് എല്ലാം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് it provides nutrients to the plants and helps clearing the surface of the earth. Now let us examine in what ways other ways microorganisms are helpful. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് microorganisms helpful ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? Turning milk into curd, പാലിനെ തൈരാക്കുക. Fermentation of rice batter, നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന അരി മാവിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫെർമെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പുളിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. Converting atmospheric nitrogen into salts in the soil which are easily absorbed by the plants. എയറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന നൈട്രജനെ എടുത്തിട്ട് സോൾട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമുള്ള സോൾട്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്, മണ്ണിനകത്ത് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെടികൾക്കെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ യു സി ഡീകമ്പോസിങ് ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഇൻ ടു ദ സോയിൽ. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദ പൂപ്പിംഗ് ഓഫ് the animals, right? So അതെല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം ഈ അപ്പി ഇടുന്നതിന്റെ ബാക്കിയെല്ലാം ഫീക്കൽ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതെല്ലാം കൂടി അഴുകും. അത് ഡീകമ്പോസ് ആയിട്ട് സോയിലിനകത്തോട്ട് ആക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ്, വിനിഗർ, ജൂട്ട്, ടൊബാക്കോ, ലെതർ. സോ ഈ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ, വിനിഗർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ, ജൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ, ടൊബാക്കോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ, ലെതർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിലെല്ലാം ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻ. നമ്മൾ മരുന്നിന്റെ ആ ഫീൽഡിനകത്തും നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ലേൺ ദാറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മെനി വേസ്. ആർ ദേ ഹാർംഫുൾ ടു? യെസ്, അത് യൂസ്ഫുൾ മാത്രമല്ല ഹാർംഫുളും ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആണ്, ഡെവലപ്പ് ബൈ ആൻ സയന്റിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ, ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി. സോ ആനന്ദ് മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദീസ് ബാക്ടീരിയസ് ഫീൽഡ് ഓൺ ഓയിൽ ആൻഡ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് സീ ബൈ ദ ഓയിൽ സ്പിൽഡ് ഫ്രം ഷിപ്സ്. സോ ചില കപ്പലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന എണ്ണയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതങ്ങ് സ്പില്ലാവും, അതങ്ങ് വെള്ളത്തിനകത്ത് അങ്ങ് സ്പില്ലായിട്ട് പോകും, റൈറ്റ്? കളഞ്ഞു പോകും. അന്നേരം എന്താണ് ഈ സൂപ്പർ ബഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്തോ ചെയ്യും? ഈ വെള്ളത്തിന് മണ്ടയ്ക്ക് വീണേക്കുന്ന എണ്ണ എടുത്ത് തിന്നിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനെ പ്യുവർ ആക്കി അങ്ങ് മാറ്റും. Okay, so that is what Anand Mohan, the scientist, did. Now, harmful microorganisms cause diseases in us, don't they? So, harmful microorganisms ആണ് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Can't we prevent them? നമുക്കത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാമല്ലോ, അല്ലേ? Now, the human body has an innate ability to resist many diseases. So, മനുഷ്യ ശരീരത്തിനാണെങ്കിൽ പല അസുഖങ്ങളിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. This ability is not the same for all person. ഈ ഒരു കഴിവ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ അല്ല. That is why all the people residing in the same area are not affected by the diseases in the same way. ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും, ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഒരുപോലെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്. Okay, we fall ill when our body fails to resist the പാത്തോജൻ. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അസുഖം വരുന്നത്? നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, ആ പാത്തോജനെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഫെയിൽ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അസുഖം വരുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ദെൻ യു സി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? അത് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വാക്സിനേഷനിലൂടെയാണ്. വാക്സിനേഷൻ ആണ് അസുഖങ്ങളെല്ലാം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആർ യു ഓൾസോ അഫ്രേഡ് ഓഫ് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്? അന്നേരം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വാക്സിനേഷൻ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് വാക്സിനേഷൻസ്. നമ്മൾ കൂടുതലും വാക്സിനേഷൻസ് ഇഞ്ചെക്ഷൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വൈ ഡു വി ടേക്ക് വാക്സിൻസ്? ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് us ഫ്രം ഡിസീസസ്?
Are you interested in learning about it? So ഇതെല്ലാമാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വാക്സിനേഷൻ എന്താണ്? പ്രൊവൈഡിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ദ ബോഡി അഗൈൻസ്റ്റ് ഡിസീസസ് ഇസ് കോമൺ നവഡേ. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻസ്. സോ ദ സ്കെഡ്യൂൾ ഓഫ് immunization implemented by the health department to prevent many diseases is available in hospitals. അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്റെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ, ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ തന്നെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പപ്പയും അമ്മയോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓരോ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ ഇഞ്ചക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആശുപത്രി പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓരോ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ വാക്സിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോണ്ട് യുവർ യങ്ങർ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ഓൾസോ നീഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഡിസീസസ് ത്രൂ വാക്സിനേഷൻ? യെസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് യുവർ പേരൻസ് അലോൺ? സോ നിങ്ങൾ കൊച്ചു അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാർക്കും ഈ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വാക്സിനേഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ. നിങ്ങളുടെ പപ്പയും അമ്മയുടെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമല്ല, നിങ്ങളും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഡ്രൈ ഡേ ഒബ്സർവൻസ് ആൻഡ് ദ sanitation activities to be carried out and in and around our houses for protecting our health. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡ്രൈ ഡേയും നമ്മൾ കുറെ വൃത്തിയായിട്ട് എങ്ങനെ സാനിറ്റേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. Right, and in addition there are few other things to be carried out individually to protect yourself from diseases. So ഈ ഡ്രൈ ഡേയും സാനിറ്റേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടാതെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഹൈജീനിക് ഹാബിറ്റ്സും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. എന്തൊക്കെയാണ്? I wash my hands before and after food. ആഹാരത്തിന് മുമ്പും കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ കൈ കഴുകണം. I cut nails once a week. നഖങ്ങളെല്ലാം ആഴ്ചയിൽ ഒന്നെങ്കിലും വെട്ടിയിരിക്കണം. In the kitchen I help my mother to keep the food covered. ആഹാരമെല്ലാം അടച്ചു വെച്ചേക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. I go to bed at night only after brushing my teeth. എൻ്റെ പല്ല് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോവാറുള്ളൂ. I never wear dirty clothes. ഞാൻ ഒരിക്കലും അഴുക്കായ തുണികൾ ഇടാറില്ല. I never eat uncovered food sold in the street. ഒരിക്കലും അടച്ചു വെക്കാത്ത ആഹാരം ഞാൻ വഴിയിൽ വിൽക്കുന്ന അടച്ചു വെക്കാത്ത ആഹാരം ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല. I wash my hand with soap after going to the toilet. ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ നല്ലപോലെ സോപ്പിട്ട് കഴുകും. I never eat fruits without washing them properly. ഒരിക്കലും ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഞാൻ കഴുകാതെ ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല. റൈറ്റ്, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നല്ല ഹൈജീനിക് ഹാബിറ്റ്സ്. സോ സോഷ്യൽ ഹൈജീനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത്? വി ആർ ഓൾ കെയർഫുൾ അബൌട്ട് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ. നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചായിരുന്നു. ബട്ട് ആർ വി ഈക്വലി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദ കേസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഹൈജീൻ? നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഹൈജീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈക്വലി കെയർഫുൾ ആണ്? ആരന്റ് ദെയർ പീപ്പിൾ ഇൻ ആർ ലൊക്കാലിറ്റി ഹു ത്രോ അവേ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ടു ദ സ്ട്രീറ്റ്? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ ഈ വേണ്ടാത്ത വേസ്റ്റുകളെല്ലാം വഴിയിലോട്ട് കളയുന്നത്. സോ ഈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ടു ഡംപ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഗാർബേജ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ്? ആഹാര സാധനങ്ങളും മറ്റ് അഴുക്ക് ഗാർബേജുകളും എല്ലാം ഈ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കളയുന്നത് ശരിയാണോ? ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് കളയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. സച്ച് ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസീസസ് ആർ ടു ബി പ്രിവെന്റഡ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നിർത്തിവെക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലെറ്റ് us work together for a healthy society by ensuring social hygiene along with personal hygiene. സോ നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. Now, which of the following statements do you agree to? ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്? So all microorganisms do not cause diseases. That is true, അല്ലേ? എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും അസുഖം കോസ് ചെയ്യുന്നതല്ല. All diseases can be kept at bay by keeping personal hygiene. Yes, നമുക്ക് ഒരുവിധം നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും if we keep personal hygiene and social hygiene. Correct? So this is true. By observing dry day once a week, we can prevent to certain extent diseases caused by mosquitoes. കൊതുകിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അസുഖങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ഡേ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ. അതുപോലെ all vaccines are injected. എല്ലാ വാക്സിൻസും ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ആണോ? that is false, because എല്ലാ വാക്സിൻസും നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വായിലൂടെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വാക്സിനും ഉണ്ട്. Okay, so you got a hint of how everything looks like.
right? And if you look on further, namala teacher പറഞ്ഞായിരുന്നു personal hygiene habits ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? Cut nails once a week, wash hands before and after food, wash fruits well before eating them, wear clean clothes, correct? And then you can see that എന്തൊക്കെ ടൈപ്പിലെ വാക്സിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? BCG, DPT, booster, TT vaccine, first booster, polio ഒക്കെ വായിലൂടെ അല്ലേ തരുന്നേ, അതുപോലെ MMR vaccine, right? So you can see these are the different types of vaccine. Now, do you think that medicines alone can prevent diseases? എങ്ങനെയാണ് മരുന്ന് മാത്രം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കൂ? ഡയറ്റ് എപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് റിഡ് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം, എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, മോഡറേറ്റ്ലി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, പിന്നെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് എൻവയറമെന്റൽ ഹൈജീൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. And what is dry day? Dry day എന്ന് പറയുന്നത് day observed for preventing the breeding of mosquitoes. നമ്മൾ mosquitoes പെരുകാതിരിക്കാൻ, കൊതുക് പെരുകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വെള്ളം കളഞ്ഞ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്രൈ ഡേ. ഡ്രൈ ഡേ is observed once a week. ആഴ്ചയിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഡേ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, and if you see, all right, so this is all that I have for you for your chapter 8. Okay, and I want you to complete all that is there in the textbook, and I'm also going to give you some class notes to write in the notebook. So you can see it's the same thing that we discussed. You see what are microorganisms like virus, fungus, and bacteria. Diseases spread when this microorganisms gets transmitted from one infected person to another. What causes diseases? Bacteria, virus, and fungus. What are the ways by which diseases causing microorganisms gets transferred from one person to another? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് transmit ചെയ്യുന്നത്? Water, food, air, and creatures. Now, what is contagious diseases? Contagious diseases എന്താണ്? Diseases transmitted from one person to another. ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലോട്ട് പകരുന്നതാണ് contagious diseases. What are the conditions, situations favorable for multiplication of mosquitoes? Water in flower pots, water thrown away tires, drainage, stagnant water, right? Stagnant water on the ground. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. Now, how to prevent the multiplication of mosquitoes? Drainage clean ആയിരിക്കണം, keep the surroundings clean ആയിരിക്കണം, mosquito nets ഉപയോഗിക്കണം, and stagnation of water avoid ചെയ്യണം. And precautions എന്താണ് എടുക്കുന്നത് for transmission of diseases through housefly? House and premises എല്ലാം clean ആയിട്ടിരിക്കണം, food covered ആയിട്ടിരിക്കണം, and waste നമ്മൾ open places കളയാൻ പാടില്ല. How are microorganisms helpful? എങ്ങനെയാണ് helpful ആയിട്ട് കാണുന്നത്? Milk, turning milk into curd, fermentation of rice batter, utilizing the field of medicine, and decompose fecal matter into the soil. Okay, so ഇതൊക്കെയാണ് microorganisms useful ആയിട്ട് തീരുന്നത്. And personal hygiene habits എന്തൊക്കെയാണ്? Cut nails once a week, wash hands before after food, wash fruits well, നല്ലപോലെ ഫ്രൂട്ട്സിനെ ഒക്കെ കഴുകി വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ, ആൻഡ് ക്ലീൻ ക്ലോത്ത്സ് വെയർ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ? BCG, DPT, TT, first dose, booster, polio, and MMR, right? Now, do you think that medicines alone can prevent diseases? നമ്മൾ മരുന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളെല്ലാം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡയറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കണം, ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് റിഡ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ എക്സസൈസ് മോഡറേറ്റ്ലി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് എൻവയറമെന്റൽ ഹൈജീൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ഡ്രൈ ഡേ? ഡ്രൈ ഡേ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഡേ ഒബ്സർവ് ഫോർ പ്രിവെന്റിംഗ് ദ ബ്രീഡിംഗ് ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ ഡേ പറയുന്നതാണ് ഡ്രൈ ഡേ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്സർവ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക്. All right, so that is all for today. I hope you all understood chapter 8. If you have any questions,